ஏதேனும் மாணவர் விடுபெடுப்பு எடுத்திருந்தால் அதற்கான இருக்கை இடம் விட வேண்டும். இன்று நடக்கவிருக்கும் பட்டமளிப்பு விழா யூடியூப் வாயிலாக நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட இருக்கிறது. ஆசிரியர்களும் மாணவர்களின் பெயரை வாசித்தவுடன் மாணவர்கள் மேடைக்கு வந்து தங்களுக்கான பட்டத்தை பெற்று செல்ல வேண்டும். போட்டோகிராஃபர் மாணவர்களின் பட்டம் பெற்ற போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை பார்த்து ஓகே என்று கூறியதும் மாணவர்கள் தங்களுக்கான இடத்தில் தங்கள் பெற்ற பட்டத்துடன் சென்று அமரலாம். அத்துடன் விழா முடிந்து சிறப்பு விருந்தினர்கள் நம் அறையை விட்டு செல்லும் வரை அனைவரும் எழுந்து நிற்க வேண்டும். சிறப்பு விருந்தினர்கள் தங்களுக்கான அறையில் சென்றவுடன் மாணவர்கள் தங்கள் வகுப்பு வாரியாக பிரிந்து தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வகுப்பறையில் காத்திருக்க வேண்டும். பின்னர் மாணவர்களுக்கு குரூப் போட்டோ எடுக்கப்படும். தங்கள் நண்பர்கள் பட்டம் பெறும் பொழுதோ சக மாணவர்கள் அதனை தங்கள் செல்பேசியில் படம் எடுப்பதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். சிறப்பு விருந்தினர்கள் மதிய உணவிற்கு செல்லும் பொழுது மாணவர்கள் அமைதியாக எழுந்து நிற்க வேண்டும். அதன் பின்னர் யூடியூப் லைவ் ஸ்ட்ரீம் முடிந்ததினை உறுதி செய்து மாணவர்கள் தங்கள் தொலைபேசியை ஆன் செய்து உபயோகித்துக் கொள்ளலாம். அதன் பின்னர் தங்களது போனை கீழே உள்ள ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கமிட்டியிடம் சமர்ப்பித்துவிட்டு மதிய உணவு உண்ண செல்லலாம். மாணவர்கள் மற்றவர்கள் தங்களுக்கான சைவ அசைவ உணவிற்காக F101 அது மட்டுமின்றி எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் யூடியூபில் தாங்கள் பட்டம் பெற்ற வீடியோவை பார்த்துக் கொள்ளலாம். இந்த விழா சிறப்புடன் நடைபெற தங்களது முழு ஒத்துழைப்பை தர அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். All of you, please stand up. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து.
us and present a report of the activities of the college. I submit all our Vanakangal to the founder chairman of the Sembodai R.V Group of Institutions. Respected today's chief guest, sir, revered founder chairman, sir, respected secretary, sir, beloved vice principal, sir, beloved heads of departments, invited guests of today, press team members, invited parents of the graduating students, and the graduating students, very good morning to you all. It is my great privilege to stand before you to extend my welcome address of this 8th graduation ceremony to the August gathering. On behalf of Sembodai Group of Institutions in general and Sembodai Rukmani Varadarajan Engineering College in particular, with immense pleasure, we hereby welcome our respected chief guest, Mr. Jayavel Murugan sir, General Manager and Head, Rubber Processing Machinery Business Unit, one of the world's famous familiar companies, Larsen and Tubro Limited, very shortly known as L&T, Kanjipuram. It is indeed, we are so lucky enough to have our eminent chief guest on this dais today. For our request, sir gave instantly his consent. We all really feel blessed now, sir. We extend our very honored welcome to you, sir. Welcome, sir. I am taking this wonderful and rare opportunity to extend warm welcome, though sir is not available on the dais. As a mark of respect, I would like to record our welcome address to our revered founder chairman, sir, Rotarian Dr. R. Varadarajan, sir. It won't be an exaggerated statement for the region of Thiruvarur, Tanjai and Nagai district people. Most remarkably denote our founder chairman, sir, as father of education for the region, who offers education especially to the rural poor students with lot money scholarships and concessions in fees. In view of this, revered chairman sir has been awarded by His Excellency Governor of Tamil Nadu. I feel it worth mentioning here that in our arts college, all final year students of this year, being first batch, are exempted for their entire college fees and bus fees for all the 3 years of their studies. Such a great personality with entirely philanthropic attitude is our founder chairman, sir. And sir continues to strive hard to serve through this group of institutions, especially for the poor students. I, on behalf of all of us, we extend most respectful welcome to our revered founder chairman, sir. Next, I feel pride at this very moment when we extend our hearty welcome to our secretary of this group of institutions, Mr. V. Sendil, sir, who is always with us to guide and support even in very and every tiny dots, focused always towards the continuous growth and upliftment of the group of institutions. In fact, in our preliminary planning for this today's function, sir was very anxiously telling us that we have to get a most suitable industrial eminent person with a best profile as chief guest. Sir, today your glorious dream comes to true at present, sir. We extend our respectful welcome to you, sir. Welcome, sir. I am glad and pride in welcoming Mr. M. Faisal, sir, Vice Principal of our college, and our team of various heads of departments, invited guests, press team members, parents of the graduating students, not but not least
the graduating students of this function. Once again, I welcome one and all for making the function a grand success. Welcome. Annual report of the college. I take great pleasure to present the annual report of Sembodai R.V Engineering College. In the year 2009, Sembodai R.V Engineering College was started with 4 UG courses, namely Computer Science, Electronics Communication Engineering, Electrical and Electronics Engineering, and Mechanical Engineering. In the year 2010, we got approval for one more UG course, BE Civil Engineering. In the year 2012, we got approval for 2 PG courses, namely Computer Science Engineering and VLSI Design. In the year 2013, we got approval for 2 more PG courses, namely CAD CAM and Structural Engineering. Totally 5 UG courses and 4 PG courses are currently being conducted. We are very happy to inform that we have got affiliation approval from the authorities AICT New Delhi and Anna University Chennai for all the courses respectively. Academic events, staff, our staff members, Mr. G. R.V HOD Computer Science, Mr. S. Soumya HOD Science and Humanities, Mrs. Soundarya HOD Civil were attending 3 days AICT FDP student induction program. Our staff member J. Sembodai Assistant Professor Electrical and Electronics Engineering successfully registered the research course PhD in Annamalai University and pursuing the course now. Our staff member successfully published 30 plus journals during the academic year. Our students participated in various technical events conducted by various colleges around this location and won more than 10 prizes. Our students participated in the election awareness competition, and M. Akshaya, Computer Science Engineering student, won first prize in slogan contest. Then NSS, we got extended approval for NSS unit, which is being run under the self-financing mode for further 3 years, that is for the year 2022 to 25. Technical Symposium, CSE department hosted technical symposium on 27 May 2022. Totally 100 students have participated in that, out of which 50 students were from our college. The recently released Tamil Nadu scheme, non-Mudalvan scheme, Government of Tamil Nadu Skill Development Corporation and Anna University jointly organized non-Mudalvan scheme. This scheme is for all students. Trainers of trainers session for faculty through online and offline mode are being conducted. Our staff members, Mr. V. Vigneswaran, HOD Mechanical, G. R.V HOD Computer Science, Mr. A. Muhammad Ali, Associate Professor, English Department, and Mr. L. Anbalagan, HOD of Electronics and Communication Engineering, attended the training in Saranathan Engineering College, Trichy in the month of September 2022. Nalaitharan scheme, Anna University and IBM company jointly organized Nalaitharan scheme. In this scheme, the scheme is meant only for CSE, IT and Electronics Engineering finally students. Industrial visit, our students visited following companies recently: JMS Engineering Kovai, BKS Engineering Kovai and Tottapetta Tea Factory Nilagiri. Our library is having 15,318 books of various volumes, 30 international journals and 30 national journals, and more than 1,000 online journals via Delnet. Co-curricular events, drive against drugs. All students and staff of our college attended an awareness program on 11th August 2022 at APJ Abdul Kalam Memorial Hall. In live streaming of state level program on drive against drugs coordinated by Tamil Nadu government. Faculty development program. A faculty development program titled Blood Awareness Donation was held on 13th August 2022. Blood donation camp. We arranged a blood donation camp
On 23rd August 2022, 54 students of our institutions jointly donated blood on that day. The event was organized by calling upon Vedaranyam Rotary Club and Nagapatnam Blood Bank and Health Department. Voter ID Aadhaar card link awareness program. With the presence of Vedaranyam Tahsildar and Vedaranyam Election Tahsildar to conduct the voter ID Aadhaar card link awareness program, it was conducted held on 25th August 2022. The following extra co-curricular activities were conducted during this year. Entrepreneurship Development Program, COVID-19 Vaccination Camp, Women's Day, Inter-House Sports Tournaments, Eye Camp, Tree Plantation Program, Plastic Usage Awareness, Cycle Rally, Anti-Drug Awareness Program. Thanking you all. Thank you. கூடிய எட்டாவது எமது கல்வி நிறுவனங்களின் 8வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள உங்களின் அத்தனை நபர்களையும் இந்த காலை வேளையில் வருக என வரவேற்கின்றேன். செம்போடை என்றதொரு கிராமம் அதிகம் பரிச்சயம் இல்லாத 25 வருடங்களுக்கு சரியாக 25 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த செம்போடை என்ற குக்கிராமத்திலே பிறந்து ஒரு ஆசிரியராக பணியாற்றி இன்று பொறியியல் கல்லூரி, பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் மற்றும் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியை நிறுவி எண்ணற்ற மாணவ மாணவிகளை பொறியாளர்களாக்கி, தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களாக்கி, ஆசிரியர்களாக்கி இன்று நமது கல்வி நிறுவனங்களில் பயின்ற பல்வேறு மாணாக்கர்கள் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் பல்வேறு நிறுவனங்களிலும் பல்வேறு பதவிகளில் மிகச்சிறப்பாக பணியாற்ற காரணமாக இருந்த நமது செம்போடை R.V கல்வி நிறுவனங்களின் தாளாளரும் எனது தந்தையுமான ரொட்டேரியன் டாக்டர் ஆர் வரதராஜன் ஐயா அவர்களை இந்த நேரத்திலே வணங்கி மகிழ்கின்றேன். இந்த இனிய விழாவினை மிக சிறப்பாக திட்டமிட்டு நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய எமது கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கும், பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணியாற்றி பல்வேறு தலைமை பொறுப்புகளில் பணியாற்றி தொழில்நுட்பங்களில் பல்வேறு புரட்சிகளை ஏற்படுத்திய நமது பட்டமளிப்பு விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர், நிறைய பொறியியல் மாணவர்களுக்கான ஒரு மிகச்சிறந்த ரோல் மாடலாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது சிறப்பு விருந்தினர் அதாவது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலே L&T ரப்பர் ப்ராசஸிங் மிஷினரி என்ற நிறுவனத்திலே மிக பிரபல்யமான புகழ்பெற்ற நிறுவனத்திலே பொது மேலாளராக பணிபுரிந்து வரக்கூடிய திரு ஜெயவேல் முருகன் ஐயா அவர்களை இந்த நேரத்திலே வணங்கி மகிழ்கின்றேன். நமது இனிய அழைப்பினை ஏற்று வருகை புரிந்துள்ள வேதாரண்யம் பகுதியிலேயே வேதாரண்யம் பகுதிக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ள நேதாஜி ஹாஸ்பிட்டலின் நிறுவனர் டாக்டர் திரு VGS ஐயா அவர்களை வணங்கி மகிழ்கின்றேன். பல்வேறு ஏழை எளிய மக்களின் வீட்டு கனவை பூர்த்தி செய்து கொடுத்து வருகின்ற வேதாரண்யம் மாடர்ன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறுவனர் பொறியாளர் திரு சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களை தருணத்திலே வணங்கி மகிழ்கின்றேன். நமது ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி நிறுவனத்தின் முதல்வர் ஐயா திரு பக்ரிசாமி ஐயா அவர்களை நான் இந்த தருணத்திலே வணங்கி மகிழ்கின்றேன். எனது மாமாவும் தலைமை ஆசிரியர் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றோருமான நாலுவதிபதியை சேர்ந்த புலவர் ஆர் கண்ணன் ஐயா அவர்களை வணங்கி மகிழ்கின்றேன். எமது கல்வி குழுமங்களில் ஒன்றாகிய பெஸ்ட் நர்சரி பிரைமரி பள்ளியின் நிர்வாகியும் எனது சகோதரருமான கோபிநாத் அவர்களை வணங்கி மகிழ்கின்றேன்.
எமது இனிய அழைப்பினை ஏற்று வருகை புரிந்துள்ள பத்திரிகை அன்பர்களுக்கும் இந்த தருணத்தில் வணக்கத்தை கூறுவதற்கு கடமைப்பட்டுள்ளேன். எமது நிகழ்வினை மிக சிறப்பாக நேரலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கலை மீடியா குழுவினருக்கும் இத்தருணத்தில் எனது இனிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மற்றும் தங்களது குழந்தைகள் பட்டம் பெறுவதை பார்ப்பதற்காக வந்து மகிழ்ச்சி கடலில் திளைத்திருக்கின்ற பெற்றோர்களுக்கும் பட்டம் பெறுகின்ற பட்டதாரிகளுக்கும் மற்றும் எங்களது கல்வி நிறுவனத்தின் துறைத் தலைவர்கள், ஆசிரியர்கள் உள்பட்ட அனைத்து அலுவலக நண்பர்களுக்கும் இத்தருணத்திலே எனது இனிய வணக்கங்களை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். முதலாவதாக, எவ்வளவோ சிரமங்களுக்கிடையேயும், அதாவது 2 பெரிய ஒரு இடர்பாடுகளை பார்த்த பட்டதாரிகள் நீங்களாக தான் இருப்பீர்கள். 2018 மிகப்பெரிய கொடுந்துயராக கஜா புயலால் கிட்டத்தட்ட நமது வேதாரண்யம் பகுதியையே புரட்டி போட்டதொரு நிகழ்வு. அந்த நிகழ்விலேயும் அடுத்ததாக கொரோனா பெருந்தொற்று, இந்த 2 நிகழ்வுகளும் நமது பகுதியை மிகுந்த ஒரு பொருளாதாரத்தில் ஒரு பின்தங்கிய மாவட்டமாக மாற்றிவிட்டது. அத்தகைய சமூக பொருளாதார மாற்றங்களால் நாம் நலிவடைந்த போதிலும் அதனை சுலபமாக கையாண்டு வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டு தங்களது படிப்பினையும் மிகச்சிறப்பாக முடித்து இன்று பட்டம் பெற வந்துள்ள அனைத்து பட்டதாரிகளையும் இந்த தருணத்திலே எமது கல்வி நிறுவனங்களின் சார்பாக உங்களது வாழ்வு நீங்கள் நினைப்பது போல மிக சிறப்பானதொரு உயரத்தை நீங்கள் உங்கள் கனவுகளுக்கேற்ப அடைவீர்கள் என்ற வாழ்த்துதலை இந்த தருணத்திலே எமது கல்வி நிறுவனங்களின் சார்பாகவும் எமது ஆசிரியர் குழுவின் சார்பாகவும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஏனென்றால் அந்த முக்கியமாக ஒவ்வொரு குடும்பத்திலேயும் கஜா புயலானது எந்த அளவுக்கான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது, அதில் உங்களது வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு மிக மிக கேள்விக்குறியான சூழ்நிலையில் இருந்தது என்பதை நீங்களும் நானும் ஒரு சேர பார்த்தோம். அதே போல நமது கல்வி நிறுவனங்கள் எந்த அளவிற்கு அதனால் பாதிக்கப்பட்டது என்பதையும் நீங்கள் அனைவருமே அறிந்திருப்பீர்கள். இருந்த போதிலும் உங்கள் அனைவரின் ஒத்துழைப்பாலும் நமது கல்வி குழும ஆசிரியர்களின் ஒத்துழைப்பாலும் கல்வி நிறுவனமும் அதில் படித்து இன்று பட்டம் பெறுகின்ற நீங்களும் மிக ஒரு சிறப்பான நிலையை எய்திருக்கின்றீர்கள். அனைத்திற்குமே உங்களது விடாமுயற்சியும் உங்களது மனம் தளராத தன்னம்பிக்கையும் தான் காரணமாக நான் கருதுகின்றேன். மேலும் நமது கல்வி நிறுவனங்கள் அந்த இடர்பாடுகளில் எவ்வளவோ மிக ஒரு சின்னாபின்னமாகி போனாலும் கூட பல்வேறு அனுபவங்களையும் ஆசிரியர் அனுபவத்தையும் பெற்ற நமது கல்வி நிறுவனங்களின் நிறுவனர் ஐயா அவர்கள் தந்த ஆலோசனையின் அடிப்படையில் நமது கல்வி நிறுவனம் இன்று ஒரு புதிய பாதையில் பீடு நடை போட்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றது. மிக நிறைய சிறப்பானதொரு திட்டங்களை நாம் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். அதாவது பாடத்திலே இது பல்கலைக்கழகங்களிலே கொடுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டங்களை தாண்டி மாணவர்கள் தங்களது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் மற்றும் கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் மற்றும் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் வேலைவாய்ப்பு திறன் போன்றவற்றில் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கிலும் நீங்கள் பாட சம்பந்தமான திறமைகளையும் தாண்டி தொழிற்சாலைகளிலே கொடுக்கப்படக்கூடிய பல்வேறு விதமான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளை பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் திட்டங்களும் அதே போல் மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு சம்பந்தமான திட்டங்களும் நாம் நிறைய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை பல்வேறு தொழிற்சாலைகளுக்கும் கல்லூரி நிறுவனங்களுக்கும் இடையே இந்த வருடம் ஏற்படுத்த துவங்கியிருக்கின்றோம். அதன் ஒரு முயற்சியாகத்தான் பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு நமது கல்லூரியில் படித்த மாணவர்கள் வேலைக்கு செல்வது ஒரு தொழிற்சாலை என்பதால் அங்கு உள்ள பொருத்தமான நபர்களை நமது சிறப்பு விருந்தினராக நாம் அறிமுகப்படுத்தி மாணவர்களுக்கு அது சம்பந்தமான ஒரு விழிப்புணர்வையும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் மென்மேலும் உயர்வதற்கு நமது சிறப்பு விருந்தினர் போன்ற சில முன்மாதிரியான வாழ்க்கையிலே வெற்றி பாதையிலே அடியெடுத்து வைத்தவர்களின் அறிவுரைகளும் ஆலோசனைகளும்
ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் என்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலும் இந்த திட்டத்தை நாம் எதிர்கொண்டுள்ளோம். அதன்படி செயல்படுத்தி வருகின்றோம். அது மட்டுமல்லாமல் அரசு செயல்படுத்தக்கூடிய நான் முதல்வன் என்ற திட்டத்திற்காக நமது கல்லூரியில் பணியாற்றும் பல்வேறு துறை சார்ந்த ஆசிரியர்களை அதற்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளுக்கு அனுப்பி பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் மாணவர்களது விளையாட்டு ஆர்வத்தினை போக்கவும் அது சம்பந்தமான மேலும் தங்களது திறமைகளை வளர்த்து கொள்ளவும் கிட்டத்தட்ட இந்த வருடம் மட்டும் ஒரு 5 ஏக்கர் அளவில் விளையாட்டு மைதானம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு கல்லூரிகளிலும் அரசின் சார்பிலே நடத்தக்கூடிய பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் நமது மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு இந்த வருடத்திலேயே கடந்த 2 மாதங்களில் பல்வேறு பரிசினை பெற்று வந்துள்ளார்கள். ஸோ அதுபோல அவர்களது மென்திறன்களை வளர்த்து கொள்ளவும் அவர்களது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சொல்லக்கூடிய ஆங்கிலத்தில் உரையாடும் திறன்களை மேம்படுத்தவும் உரிய பயிற்சிகள் அளிப்பதற்காக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட உள்ளன. ஸோ இது அத்தனையுமே வருங்கால மாணவர்களுக்கு, தற்பொழுது படித்து கொண்டிருக்கிற மாணவர்களுக்கு எமது கல்வி நிறுவனங்களின் நிறுவனர் கூறிய ஆலோசனைகளின் அடிப்படையிலும் நமது நிறுவனங்களில் ஆலோசகராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது ஊர் பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் அடிப்படையிலும் பல்வேறு திட்டங்களை நமது கல்லூரி இந்த வருடத்திலே முன்னெடுத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த தருணத்திலே மேலும் முத்தாய்ப்பாக பல்வேறு அனுபவங்களை பெற்ற எங்களது முதல்வர் ஐயா அவர்கள் புதிதாக பதவியேற்று பல்வேறு சிறப்பான திட்டங்களை முன்னெடுத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஸோ எங்களது கல்லூரி வரப்போகின்ற கல்வியாண்டில் மிக சிறப்பானதொரு ஒரு இடத்தை பிடிக்கும் என்பதில் எங்களுக்கு எல்லளவும் சந்தேகம் இல்லை. அதுபோல இன்று பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள் அனைவரும் ஒரு சிறந்த ஒரு பணிபுரியும் வேலைவாய்ப்பினை பெற்றிடவும் வேலை பார்க்கும் இடங்களில் நமது கல்லூரியில் படித்த மாணவர் என்ற ஒரு தனித்துவத்தை அங்கு நிலைநாட்டிடவும் ஒரு சிறப்பான உங்களின் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பல்வேறு திறமைகளையும் அதன் மூலம் நீங்கள் படித்த உங்களது கல்லூரிக்கும் உங்களது பெற்றோர்களுக்கும் உங்களது சமூக பொருளாதார உங்களது குடும்பத்தின் சமூக பொருளாதார நிலையை கருத்தில் கொண்டு மென்மேலும் உங்களது திறமையை வளர்த்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Profile of our chief guest. He is a general manager and head of rubber processing machinery business unit, Kanchipuram. He is a part of L&T having sales turnover of 550 crores per year. The sales turnover in financial year 2022 is 1.5 lakhs crore. The company is counted among world top 5 construction companies. He is an engineer, graduated in mechanical engineering, implemented various manufacturing excellence process in industries like Learn Manufacturing, 5S Excellence Process, Calsens, TPM and TQM. He is a fellow member in Institute of Engineers, Kolkata. He is the certified chartered engineer and he is the life member of Quality Circle Forum of India. He is heading L&T Rubber Processing Machinery since 2020, a leading manufacturing of capital equipments of tire industries, both domestic and international. The company has completed 50 glorious year recently and having footprints in 46 countries. It supplies machineries and spare parts of leading tire majors all over the world. Thank you, sir. To address the candidates, please, sir. Students, families of graduating
students, guests, and my dear young friends who has passed out with the flying color this year, sitting with a colorful dress today. Good afternoon to everyone. Please accept my sincere thanks for inviting me to be part of this joyous occasion. You have already got a reward and you have got your degree, therefore relax and enjoy. My congratulations to you, the graduating students, on your extraordinary accomplishment, and the best wishes to you to start your life as an adult, taking responsibility of yourself, your family, and your loved ones, and of course our society. Needless to say, this is a moment of great joy and satisfaction in your life. Your academic efforts have come to realization. This makes the completion of a stage in your life, and another is about to begin. Many of you will be moving out of the sheltered confines of college and entering the real world with all its ups and downs. The process of transition will pose some problems, but I am sure that with the value systems and training that you acquired in this institute, you will be able to face the world with confidence. I am absolutely confident that the people like you who are takes up into the future that brightest among emerging economy, transform the century from 21st century to 22nd century. Just I will give you an illustration of our country to understand our strength and ability. We can predict the things for 50 years for better visibility. About 300 years back in 1719, the India has contributed 1/4 of the global trade. That's our legacy. It shows how strong we were at the time. A century before that, Sir Thomas Roe, an England diplomat, traveled around the world, and India, visited the Delhi court. Jahangir was that emperor at the time. His aim was to start the trade between Britain and India. After spending considerable time in travel in India, he sends the message to British government that we have absolutely nothing to offer to these Indians, and they also well ahead of us. Also he said we must learn from them, but he said let us settle down here and let us get some rights in India. This is a trade and business about. Then the entire history happened. If you do not care yourself, somebody will come and rule us. That has happened. We all know the next 200 years of Britain rule, and we got our independence in 1947. From the independence to now, about 75 years, our contribution to the world has come down to 5% level. The China is double digit, and US will be much ahead of China. We were not moved much. As a country, we are trying to establish ourselves and lay the foundation and so on. You look at yourself, your generation,
responsible to take our country to next level. You will play an important role in shaping future of this country and this world. You are going to start your career at the time the competition is intense, opportunities are huge and challenging, and the Indian market has players from all over the world. Most of the Indian companies today aspire to succeed in the global market. Why? Because today to succeed is to succeed globally, thanks to the phenomenon called globalization. What is globalization? Globalization is sourcing capital from where it is cheapest, sourcing talent from where it is best available, producing where it is most cost effective, and selling where it is most profitable without being constrained by national boundaries. The market players offering the product and services in the country today is such a global world, could come from any part of the world. Today you use your mobile phones, which is made in China, or maybe technology we take it from China, produced in India, to order the taxi from Uber, a US company, to go to airport built by the unique airport construction companies, and the airport management from foreign companies. Use a car for the travel, the technology transfer from either Japan, Germany or US. In other words, several nations are participating in making in your life more productive and more comfortable here in India. What is a common among us all these wonderful companies? It is either ability to transcend international boundaries and compete successfully in foreign lands. Mr. Rahul Bajaj, the chairman of Bajaj Auto, always says the best management guru is not a business schools, it is a competition. The management schools has taught lot of stuffs, but you step into real world, you realize the best management guru is competition. These companies perform every day with belief that succeeding competition will make them stronger, larger, smarter, faster, leaner, fitter, and of course more profitable. Every day they learn from competitors in one part of the world and leverage the learning to operate more successfully in other part of the world. They also create several good practices. It is a competition has helped these companies become more and more customer focused, employee oriented and investor driven day after day. Just I give the glimpse of our GDP. So in 2022, the current year, India is in 6th place, the GDP of around 3.18 trillion US dollar, whereas the China is in 2nd place of 20 trillion US dollar, and the US is topmost 25 trillion US dollars now. If you see that 2027 from today to 5 years down, India is expected to grow 5.36 trillion dollar economy, and almost will be reaching 3rd spot by 2027. This is a prediction by
International Monetary Funds, IMF. So we are growing. Your contributions are immense. We talk what you need to do in the journey and how you contribute to the growth of our nation. We will continue to grow by 7% GDP driven by domestic consumption. If you see 50 years from now, whether we are there or not, you are available, you are going to see that world. India will be at number 2 or number 1 position as per the current growth rate. Our government is taking more steps to keep ourselves in the race on the growing economy. Few examples are the Make in India, the self-realization of India, the defense sectors. Government is putting lot of investments and encouragements to these domestic Indian players in terms of artilleries, tanks, making tanks in India, tanks, and the missiles, making missiles in India. BrahMos already we done, and Agni missiles we indigenous we made. Shipbuilding, they are making submarines, navy ships, aerospace. Lot of components we are making for this aerospace industry worldwide and exporting to most of the developed countries. And we are putting lot of launching, focus on launching. Our previous president, Dr. AJP Abdul Kalam is a missile man. He put lot of initiatives on the satellite. Indian Railway, now they are making lot of indigenous railways, and recently they launched Vande Bharat Express. It's 100% made by India. It is 30% cost of these imports. Also in space, we sent our satellite to moon. Second point, the Skill India mission. The L&T chairman, Mr. A.M. Nayak, is our chairman, is heading our the Skill India mission. That is that smart city, wherever that cities are now forming with this, building with a lot of smart activities, sensors, and capturing the roads to avoid the road accidents and all other things now. Digital India mission, that is the cashless operations, ATMs, and nowadays nobody is going to bank for our transactions now. Everything is being done at electronic mode now. The Startup India, approvals for the new companies, investments. India is open to invest, that too after the COVID now. So the most of the companies they invested in China, most of the people worldwide they invested in China. They felt the heat of the Chinese COVID impact, and they are looking to invest in India. India is much friendlier to invest more. Recently that semiconductors also that the Vedanta group is investing in Gujarat. Also that they are motivating that industries like protective link incentive schemes. Nowadays that India is fossil fuels is deficiencies there everywhere now. The renewable source of energy is more important. India is focusing on the wind power and solar energies now. Also that electrical vehicles and also that green energy fuels of like hydrogen fuels. Of course, we miss some of the revolution in past. One is that agriculture revolution, second part of industrial revolution certain extent. And the transformation happened in technology, but all the IT measures they invested in foreign countries, and but none of them is having the scale to invest more in India. I am sure one day the time will come soon. India will be the top. We still catch up to do. You are there, the center of revolution. I would like to mention 3 pointers that drives in your future. One is economy and technology. Second is society, and third is individual. First, let us talk about some economy. The technology is driving the economy now. Everywhere that digital initiatives are happening now, the technology is the front runner of our economy now. The digital based solutions are available everywhere now. That is artificial intelligence is our part of life now. Fourth is the machine learning is coming in bigger way in India. The robotics is playing major role in our auto industries and all our industries now.
then cloud-based computing. So the storage we are not doing in local storages, we are using that cloud-based storages. That is the advancements happening in computer industries and all the manufacturing industries and everywhere now. The rescaling yourself is quite often and digital focus. This is the key core area for your focus area in future now. About this society, Japan rebuilt that nation after Second World War very quickly. It was a big loss to them, and quickly they revamped that nation. Believed that hard working will be giving the rewards. Of course, that work-life balancing is most important for all of us now. Create democratic, happy society. Keep India as happy capital of the world. We are very small in the universe. Get a perspective what you are doing, how you can contribute, and have fun as you do, and enjoy the life. Individual, I said earlier, just don't make a living, make a life. There is a difference. The Churchill, the Prime Minister of Great Britain, beautifully said it. You make a living by what you get right. You make a life by what you give. There is a big difference if you are only living yourself. It never is going to be wholesome and fulfilling. We are truly blessed to be living in today's time in rocking countries like India, and this is the being Indian century. At that, think of it and brightest in the youngest mind, and start giving back to the society now. In fact, to quote Sri Krishna from the Bhagavad Gita, I am sure that some of you have read already. You have come here empty-handed and leave here empty-handed. What is yours today was belonged to someone else yesterday and belongs to someone else tomorrow. Some living examples like Bill Gates, Asim Premji, and Warren Buffett, and so many, even Tata, J.R.D. Tata. Let us try to attempt to help society and others to set an example in future. From today's country's point of view, we welcome you as a next generation managers and leaders. You may grow up to provide effective leadership over this century. In the sense, your future is entangled with the future of this country. You also have the opportunity to shape it. May this institute grow from strength to strength, and let the nation benefit from the commitment and the skills of the students passed out of this institute. So to end this, I would say, realize your potential of what you can do it in life, because what you can do it in life is only what you can know. Make this country proud, make yourself proud, make your parents proud. The opportunity is literally in your hands. So with that, best of luck with whatever you want to do in life. But I said, please go ahead and do what you love. Do it with a crazy amount of passion and make India proud. Last but not the least, I would like to conclude my speech with quote from our former President, Dr. APJ Abdul Kalam. He always says to students, learnings give creativity, creativity leads thinking, thinking provides knowledge,
Knowledge make you great. Dream, dream, dream. Dreams transform you into thoughts, and thoughts results in actions. You should have big dreams. You should never stop dreaming and dream big always. Wish you all the very best and great success full in career in future. May positivity, peace and prosperity light up your life. Happy Diwali. Thank you once again. Jai Hind. Now, as every one of you in the audience side, majority, you expect presentation of candidates. Let the candidates be now presented by the HODs. First, let me call upon the HOD of Civil Engineering. Mr. Principal, I present unto you the candidates in person in the Civil Engineering Department who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University. ME Structural Engineering, Bhairavi M. Jeta A. Alamelu Mangai H. BE Civil Engineering, Arul Santosh T. Magalakshmi D. Manisha M. Sudhara T. Susma Kani S. Dhanalakshmi V. Aravind M. Jnana Prakash E. Tamil Vanan T.
Naveen K. Santosh K. Sendil Kumar G. Sivakirti K. Thank you to all. Jagadishan R. Priya T. Ranjini B. Saumya N. Ashok Kumar J. Divya L. Gayatri G. Geeta K. Kalemahal M. Kirtiga S. Krishnaveni S. Naveen Raj R. Priya V. Ramesh Kumar A.
சங்கீதா எம். சிந்தியா எம். வீரச்செல்வன் வி. வெற்றி செல்வி பி. வினிதா டி. Thank you to all. Electronics engineering. Mr. Principal, I present unto you the candidates in person in the Electrical and Electronics Engineering Department who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University, BE Electrical and Electronics Engineering. Ajit Kumar S. M. Anita. R. Deenadayalan. A. Gigi. M. Karan. A. Kasturi Raja. R. Manigandan. G. Mukesh Kannan. P. Shanmugam.
M. Sudhakar, R. Suresh, M. Vanitha, R. Venkatesh, K. Abhilash, K. Ajit Kumar, P. Kalaitv, K. Gurumaran, P. Hariharan, S. Ranjita, T. Satish Kumar, S. Shivareka, R. Uma, C. Jayashree, and Parthasarathi P. Thank you to one and all present here. I present unto you the candidates in person in the Electronics and Communication Engineering Department who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University. ME VLSI Design, Vinodha G. Tamil R.V.
Vivila S. Madhumita G. Vigneswari S. Kartika T. Surya Raja K. K. Ajita. M. Kamali. S. Supriya. K. Vetrichelvi. S. Viveka. And J. Sumitra Mary. Thank you all. Kalai S. Kaviyarasan D. Ramesh Kumar T. Saravanan P. Sudan S.
திவாகர் ஏ. வசந்த் ஆர். விஜய் எம். விஜய் எஸ். விஜயேந்திரன் எம். அரவிந்த் ஆர். சுரேஷ் டி. அரவிந்த் எம். அருள் கணேஷ் ஆர். அருண் பி. பாலமுரளி கே. கௌதம் பி. ஜானகிராமன் எம். மெக்கானிக்கல் மாணவர்கள் கிளாப் செய்வதோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். வேற எதுவும் அனாவசியமாக சவுண்ட் எழுப்ப வேண்டாம். ஜெகதீஸ்வரன் பி. கவியரசன் எம்.
மாதவன் எஸ். முரளிதரன் எம். முருகானந்தம் வி. பிரவீன் குமார் இ. சுபாஷ் எஸ். சுரேஷ் சி. சுதன் பி. வீரசேகரன் இ. விக்னேஷ் வி. வினோஷா பி. தினகரன் எம். ஐயப்பன் கே. Thank you all. Listen, there is a decorum for this function. Please cooperate for another 20 minutes. Next, one more department, Science and Humanities, for options here. Good afternoon to all. Under the laws of the university, I will read out to you, please follow. We shall in thought ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of
our fellow members and shall devote all our energy to promote unity, integrity, and the secular ideal of our country. All graduates are requested to sit down. நாங்கள் தெரியப்படுத்துகிறோம். விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் அந்த தந்தி ரிப்போர்ட்டர் அண்ட் மேனேஜர் வந்திருக்காங்க. விருப்பம் இருக்கிறவங்க நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கலாம். ஒரு தகவலுக்காக இப்போ மாணவர்களுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. குரூப் ஃபோட்டோக்காக 3 ரூம்ஸ் அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்துட்டிங்கன்னா ஆல் அரேஞ்ச் பண்ண பிறகு 5 மினிட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு அந்த குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். ஒன்ஸ் அகைன் ஐ கங்க்ராட்ஸ் டு one and all present graduates and parents. Thank you.